A pleasant good morning, everyone. So, welcome back to our channel and as well as our class. So, today in this session, we are going to discuss about one of the important English grammar concept, that is about concentrating on active and passive voice. Okay, so it is very important topic to all the students. Okay, so it's very important and related topic to each and every standard of learning to each and every student. So the main topic we are going to cover is about converting the given statement from active voice to passive voice. So once again I am reminding you the heading, that is about basic rules and conversion techniques from active voice to passive voice. So before entering the session of active and passive voice, we need to understand some basic terms that are related to both active and passive voice. Okay, so let me tell you what are those three terms or three words. So first of all, in English concept of view, each and every sentence it will be having three important components, because without those three important concepts or without those three important components, it is impossible to understand the meaning. So now we need to know what are those three important components of a sentence. Okay. Actually, just now I told you that there will be three important components. So the first one, in English sentence point of view, every English sentence will be having three important components. The first one is about subject. Okay, every English sentence should contain the first important component as subject. So what is the meaning of this subject? As a subject ante enti and what does it mean? As a subject ante evaru enti? We need to know that one. So first of all, subject means the person, especially the person who commits an action. సో ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్లో ఏదైనా ఒక వ్యక్తి కానీ వస్తువు కానీ ఏదైనా ఒక జీవి అంటే ప్రాణం ఉన్నటువంటి కానీ ఏదో ఒక ఖచ్చితంగా ఎవరైనా ఒక యాక్షన్ కమిట్ చేస్తే ద పర్సన్ హూ ఈజ్ గోయింగ్ టు కమిట్ అన్ యాక్షన్ ఆర్ హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్ యాక్షన్ ఈ సెట్ టు బి ద సబ్జెక్ట్. సో దీన్నే మనం తెలుగులో కర్త, కర్త అంటే చేసేవాడు, హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కమిటింగ్ ద యాక్షన్. సో ఎవరైతే యాక్షన్ ని కమిట్ చేస్తారో దట్ పర్సన్ ఈజ్ సెట్ టు బి సబ్జెక్ట్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద sentence. And second important component is verb, verb, verb. And what is the meaning of the word verb? Asal verb ante enti? It's nothing but simply it is denoting the action that is going to be committed. అసలు అక్కడ జరిగిన ఇప్పుడు ఆ సెంటెన్స్ లో ఉన్నటువంటి యాక్షన్ ఏదైనా జరిగితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీడింగ్, కుకింగ్, లిజనింగ్, ప్లేయింగ్, వాకింగ్, టాకింగ్, క్రయింగ్, ఆస్కింగ్, గోయింగ్, playing, jumping. So all these examples can be treated as some actions. ఎవరో ఒకరు ఖచ్చితంగా నిర్వహిస్తారు. ఆ నిర్వహించే వ్యక్తిని మనం సబ్జెక్ట్ అంటాం. ఏ అయితే యాక్షన్ జరుగుతుందో దాన్ని మనం verb అంటాం. సో verb we can say that an action that is going to be committed by a subject. సబ్జెక్ట్ ఎవరైతే అంటే కర్త ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చేసే పనిని మనం క్రియ, verb we are calling. This is the second important component. And the third one, object. ఆబ్జెక్ట్ ని మనం తెలుగులో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు కర్త అయింది, క్రియ అయింది, కర్మ అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ యాక్షన్ ద్వారా ఏం చేశారు, రిజల్ట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ వెర్బ్. సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ కలిపితే దానికి ఒక రిజల్ట్ వస్తుంది. దట్ రిజల్ట్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కమిటెడ్ బై సబ్జెక్ట్ అలాంగ్ విత్ ఇట్స్ యాక్షన్ ఆఫ్ వెర్బ్ టుగెదర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే ఫైనల్ గా కర్మ ఎవరైతే అనుభవిస్తారో ఒక సబ్జెక్ట్ చేసినటువంటి యాక్షన్ అంటే వెర్బ్ ని బేస్ చేసుకుని ఆ వెర్బ్ ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒకరు సబ్జెక్ట్ చేస్తారు. ఆ సబ్జెక్టు వెర్బ్ యొక్క రిజల్ట్ ని మనం కర్మ అంటే అనుభవించిన ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. సో దీస్ త్రీ ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ద బేసిక్ ఇంపార్టెంట్ త్రీ కాంపోనెంట్, సబ్జెక్ట్, వెర్బ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. కర్త, క్రియ, కర్మ. Okay, so without these three important components it would be difficult for us to make a meaningful sentence. So I have given you clear introduction that is about the three important components. Those are nothing but subject, verb and object. Subject is nothing but the person who is going to commit an action is called as subject. And second one, verb is nothing but action that is going to be committed by a subject. And coming to the object, it is the result of both subject, okay, in terms of that action. That is nothing but verb.
that is said to be an object. So now we are entering into active and passive voice. సో వీటినే మనం యాక్టివ్ వాయిస్ తెలుగులో కర్తరీ వాక్యం అంటాం. కర్తరీ వాక్యం అంటే సబ్జెక్ట్, అంటే సబ్జెక్ట్ ద్వారా స్టార్ట్ అయ్యే ప్రతి సెంటెన్స్ స్టేట్మెంట్ కూడా మనకి యాక్టివ్ వాయిస్ లో వెళ్తుంది. ఓకే, అండ్ సెకండ్ వన్ పాసివ్ వాయిస్, PASSIVE. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పాసివ్ వాయిస్? యాక్టివ్ వాయిస్ అంటే ఎప్పుడు కూడా సబ్జెక్ట్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది, వెర్బ్ కంటిన్యూషన్ అవుతుంది, లాస్ట్ లో ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది. దానికి రివర్స్ అంటే ఇప్పుడు పాసివ్ వాయిస్ లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది, సేమ్ మిడిల్ లో వర్బ్ వస్తుంది, చివరిలో సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఫండమెంటల్ basic difference between active voice and passive voice. In the beginning I told you that always active voice will be started with subject only. Subject అంటే కర్త, కాబట్టి యాక్టివ్ వాయిస్ ఎప్పుడు సబ్జెక్ట్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది, కాబట్టి కర్తరీ వాక్యం అని తెలుగులో అంటాం. అదే ప్యాసివ్ వాయిస్ లోకి వచ్చేటప్పటికి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ మనకు ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ వస్తుంది, కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ మనం కర్మ అన్నాం, కాబట్టి కర్మరీ వాక్యం అంటాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్. యాక్టివ్ వాయిస్ అంటే కర్తరీ వాక్యం. కర్తరీ వాక్యం అని ఎందుకన్నాం? బికాస్ ద స్టేట్మెంట్ ఆర్ ద సెంటెన్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్టార్టెడ్ విత్ సబ్జెక్ట్. బట్ కమింగ్ టు ప్యాసివ్ వాయిస్, ఆల్వేస్ the statement or the sentence is going to be started with object. Object to start aithe passive voice, subject to start aithe active voice. Okay, this is the fundamental rule. Okay, now we are entering into the basic rules to convert, okay, from active voice to passive voice. Active voice ela undali, passive voice ela undali. So what are the rules to be fulfilled? Okay, so మనం ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని చేసే ముందు వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద బేసిక్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్టివ్ వాయిస్ లో ఉంది లేదా హౌ కెన్ వీ ఐడెంటిఫై వెదర్ ద గివెన్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యాక్టివ్ వాయిస్. యాక్టివ్ వాయిస్ లో ఎలా ఉందని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్ ఐ ఆల్రెడీ కవర్డ్. The first point is active voice always starts with subject. I already covered this one. First rule we need to identify is always active voice starts with subject. ఎందుకంటే కర్తరీ వాక్యం అన్నాం కాబట్టి always active voice starts with subject. This is the first fundamental rule in active voice. And the second fundamental rule, active voice always ends with object. Subject తో స్టార్ట్ అవుతుంది, that is the first point. And the second point వచ్చేటప్పటికి ఆబ్జెక్ట్ తో ఎండ్ అవుతుంది. This is the second point. And third rule is in between subject and object verb will exist. వెర్బ్ అనేది ఖచ్చితంగా సబ్జెక్ట్ కి అటు ఆబ్జెక్ట్ కి మధ్య వెర్బ్ అనేది మనకి ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో దీస్ త్రీ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ రూల్స్ రిలేటెడ్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యాక్టివ్ వాయిస్. సో యాక్టివ్ వాయిస్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ యాక్టివ్ వాయిస్ లో ఉందా పాసివ్ వాయిస్ లో ఉందా అని మనకి ఎలా తెలుస్తుందంటే బై ఫాలోయింగ్ దీస్ త్రీ రూల్స్ జస్ట్ నో వాట్ ఐ హావ్ మెన్షన్డ్. The first one is always the active voice is going to be started with the subject, and the second one always the active voice is going to be ended with an object, and third one in between subject and object always verb will be existing. So by following these three rules we can say the given statement is in the form of active voice. For example, let us take one example. Example ga kinda nenu em teeskuntunnante Kohli is a very well-known famous cricketer, Virat Kohli. Okay, I am taking the example. Kohli is playing cricket. Okay, just now I am delivering one example. Kohli is playing cricket. So అందులో కోహ్లీ ఎవరితో స్టార్ట్ అయింది? కోహ్లీ అనే పేరుతో స్టార్ట్ అయింది. అంటే కోహ్లీ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్, మెయిన్ సబ్జెక్ట్. అండ్ వాట్ ఈజ్ డూయింగ్? ప్లేయింగ్, ఈజ్ ప్లేయింగ్ అనేది మనకి verb is auxiliary verb, playing main verb. So that main verb plus auxiliary verb together constitute the verb. So Kohli will be the subject, is playing will be the verb. Kohli is playing the cricket. The cricket will be the object. So you can say that the statement has been started with subject and continued with the verb and ended with object in the form of Kohli is playing the cricket. Got it or not? So Kohli the subject, is playing the verb, the cricket object. So that we can say that the statement has been started with subject. So we can say the given statement is in the active voice. Now we are entering into the passive voice. So passive voice in the claim cheptunnam
యాక్టివ్ వాయిస్ అయితే సబ్జెక్ట్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది కర్తరి వాక్యం. ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది కర్మరి వాక్యం. The same, there will be some important basic rules. Okay, in passive voice, the first and important rule is passive voice always starts with object. This is a fundamental rule. Okay, active voice always starts with the subject, whereas passive voice always starts with object. This is the first fundamental rule. So you need to remember that always passive voice is going to be started with object but not with the subject. This is the first rule. And coming to second one, we have to identify the tense. అంటే ఒక యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి ప్యాసివ్ వాయిస్ లోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ తో స్టార్ట్ చేసి ఆ ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ లేదా సెంటెన్స్ ఏ టెన్స్ లో ఉంది. టెన్సెస్ మనకి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. సింపుల్ ప్రెసెంట్, ప్రెసెంట్ కంటిన్యూస్, ప్రెసెంట్ పెర్ఫెక్ట్, ప్రెసెంట్ పెర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, అలాగే సింపుల్ పాస్ట్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ పెర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, అలాగే సింపుల్ ఫ్యూచర్, ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్, ఫ్యూచర్ పెర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. సో ఇలా మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్తే విల్ బి హ్యావింగ్ 12 different kinds of tenses in English. So we have to identify the tense. వాడు ఏ టెన్స్ లో ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ వన్ ఏం చెప్పుకున్నాం, ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ ఆబ్జెక్ట్. నేను ప్యాసివ్ వాయిస్ గురించి చెప్తున్నాను. First of all, it will be starting with object, and second one, we need to identify the tense. ఆ ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ ఏ టెన్స్ లో ఉంది అంటే వాడు ఏదో ఒక యాక్టివ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు యాక్టివ్ వాయిస్ లో, అది ఏ టెన్స్ లో ఉందో ఐడెంటిఫై చేయాలి. థర్డ్ వన్, ఐడెంటిఫై ద ఆబ్జెక్ట్. అసలు ఆబ్జెక్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఐడెంటిఫికేషన్ అంటే ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ సింగులర్ లో ఉందా ప్లూరల్ లో ఉందా. Okay, object identification is nothing but we need to identify that object whether it is in the singular position or in plural position. First position ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ తో స్టార్ట్ చేస్తాం. సెకండ్ది we need to identify the tense, and third one we need to identify the position of the object whether it is in singular or plural. ఓకే, సింగులర్ ఉంటే ఒక వెర్బ్ వాడతాం, ప్లూరల్ ఉంటే ఒక వెర్బ్ వాడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింగులర్ ఉంటే అనుకోండి ఈజ్ వాడతాం, ప్లూరల్ ఉంటే ఆర్ వాడతాం. అలాగే పాస్ట్ టెన్స్ లో సింగులర్ ఉంటే వజ్ వాడతాం, పాస్ట్ టెన్స్ లో ప్లూరల్ ఉంటే వర్ వాడతాం. ఇలాగా ఆబ్జెక్ట్ సింగులర్ లో ఉందా ప్లూరల్ లో ఉందా, సబ్జెక్ట్ కాదు, ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ చేసేవాడు ఒకడే ఉంటాడు ఖచ్చితంగా. అవునా కదా, ఆబ్జెక్ట్ మనం చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం ప్యాసివ్ వాయిస్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఆ తర్వాత టెన్స్ గుర్తించాలి, ఆ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ సింగులర్ లో ఉందా ప్లూరల్ లో ఉందా. దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ స్టెప్. అండ్ ఫోర్త్ వన్, ఆల్వేస్, very important, always passive voice we have to use only third form of verb. ఏ టెన్స్ అయినా ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా ఆల్వేస్ ఇన్ passive voice we have to use the third form of verb. V1, V2, V3 అన్ని మనకి 3 డిఫరెంట్ వెర్బ్ ఫామ్స్ ఉంటాయి. V1 ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో వాడతాం, V2 పాస్ట్ టెన్స్ లో వాడతాం, V3 పాస్ట్ పార్టిసిపుల్. ఆల్వేస్ ఇన్ passive voice, while converting the given statement from active to passive voice, we need to remember that always we have to use the third form of verb only irrespective of the tense. Tense ఏదైనా అవ్వచ్చు, we have to use only V3. ఓకే, అది ఏ టెన్స్ అయినా అవ్వచ్చు. ఇట్ ఇస్ ద ఫోర్మోస్ట్ రూల్. మనం ప్యాసివ్ వాయిస్ లోకి మారుస్తున్నాం అంటే ఖచ్చితంగా we need to use the third form of the verb. And last one ends with subject. Subject అంటే అవుతుంది. So these are the different structures that are related to active and passive voice. So active voice ఏం చెప్పుకున్నాం, సబ్జెక్ట్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది, వెర్బ్ తో కంటిన్యూ అవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్ తో ఎండ్ అవుతుంది. కమింగ్ టు passive voice లోకి వచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we need to identify the object, and after that one we need to identify the tense that has been given in active voice. Active voice ఇచ్చిన టెన్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్ చూసుకోవాలి, సింగులర్ లో ఉందా ప్లూరల్ లో ఉందా. అండ్ ఫోర్త్ వన్, always we have to use only the third form of the verb V3. And last basic rule is we need to conclude the passive voice with subject. Got it or not? So these five are the important basic rules while converting from active to passive voice. Got it or not? In the next video class we shall start by converting, taking one tense, and we have to convert that tense from active to passive voice by following these rules. Okay, so until then, have a nice day, take care. So in the next session we shall concentrate on simple past tense. We shall meet there. Okay, have a nice day, take care.